సిటీ ఆఫ్ మ్యూజియంగా పిలిచేటువంటి బీహార్ క్యాపిటల్ పాట్నాలో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో మొత్తం బీహార్ మ్యూజియంని మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ కొన్ని ఏళ్ల క్రితం నాటి డైనాసిటీస్, ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి చరిత్రను మొత్తాన్ని కూడా బీహార్ మ్యూజియంలో పొందుపరిచింది ఈ బీహార్ స్టేట్. సో మనతో పాటు మాట్లాడడానికి హైదరాబాద్ పిఐబి డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మానస్ ఉన్నారు. సార్, మనం మొత్తం బీహార్ మ్యూజియంను చూసాము. సో ఇక్కడ మిగతా మ్యూజియంస్కి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి విజిట్ చేయాలి, చూడాలి అంటే ముఖ్యంగా ఏమున్నాయి ఇక్కడ? సో ఇది చెప్దాం, యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రెస్ టూర్ ఫ్రమ్ పిఐబి హైదరాబాద్ మనం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ జర్నలిస్ట్ని తీసుకొచ్చాము. దాంట్లో మొదటి రోజు మనం పట్నాలో బీహార్ మ్యూజియంని విజిట్ చేసాం. సో ఇక్కడ దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది నితీష్ కుమార్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ పర్సనల్ ప్రాజెక్ట్గా తీసుకొని చేశారు. సో 2009లో ఇది ప్రాజెక్ట్ కన్సీవ్ అయింది, 2015లో పూర్తయింది. సో ఈ ప్రత్యేకత ఏంటంటే 4 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి 1777 సంవత్సరం వరకు, అంటే 18వ శతాబ్దం వరకు ఉన్న అనేక ఆర్టిఫ్యాక్ట్స్, అంటే హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్లో ఉన్న అనేక ఆర్టిఫ్యాక్ట్స్ని, దట్ టు స్పెసిఫిక్ టు బీహార్, ఈ బీహార్కి మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ఆర్టిఫ్యాక్ట్స్ని దీంట్లో పొందుపరచడం జరిగింది. అంటే మనం బుద్ధుడి కాలాన్ని చూసాం మనం మొత్తం మ్యూజియంలో, అశోకుడి, మౌర్యులది, గుప్తులది, సో మొఘల్స్, సో ఇట్లా అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పిన్ పాయింట్ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ పెట్టారు. సో అందులో మెయిన్గా ఎట్లా వీళ్ళు సేకరించారు, అంటే ఏమేమి దాంతో చరిత్రను చెప్పారు? సో దీంట్లో మొత్తం 8 గ్యాలరీస్ ఉన్నాయండి. 8 గ్యాలరీస్ని వాళ్ళు క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో, అంటే 4 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి 400 సంవత్సరాల బీసీ వరకు ఒక సెక్షన్, అలానే డిఫరెంట్ డయానెస్టీస్, అంటే మగధ సామ్రాజ్యము, మౌర్యన్ సామ్రాజ్యము, అలానే నెక్స్ట్ వచ్చిన గుప్తులు, పాలా డైనెస్టీ, ఇలా దే హ్యావ్ డివైడెడ్ ఇంటూ క్రోనలాజికల్ డెవలప్ అయింది అనేది మనకి చూపించారు. మొదటగా 1917లో పట్నా మ్యూజియం ఏర్పడింది అండర్ బ్రిటిష్ రూల్. దాని నుంచి కొన్ని ఆర్టిఫాక్ట్స్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టారు. అలానే దెర్ ఈస్ అ ప్లాన్ టు కనెక్ట్ పట్నా మ్యూజియం విత్ బీహార్ మ్యూజియం త్రూ ఏ ఆర్ట్ టన్నెల్. 1.5 కిలోమీటర్ల పొడవుతో దే వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఆర్ట్ టన్నెల్ అనమాట. సో దే వాంట్ టు రీక్రియేట్ ద హిస్టరీ అండ్ దే వాంట్ టు కనెక్ట్ ద 2 వరల్డ్స్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మోడర్న్. ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు మౌర్యులు, గుప్తులు, సో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి అప్పుడు స్టాంపింగ్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ కాయిన్స్, సో వాళ్ళు అప్పుడు యూజ్ చేసినటువంటి స్టోన్స్, అనేక శిల్పాలు అవన్నీ కూడా చూస్తాం కదా. అందులో మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ఆకర్షించినవి ఏంటంటే ఏం చెప్తారు? సో ఇది చాలా స్పెసిఫిక్గా క్యూరేట్ చేసిన మ్యూజియం అండి. దీంట్లో ఇట్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్. దీంట్లో ఆల్రెడీ జపాన్కి చెందిన మాకీ సంస్థ, దే హ్యావ్ టేకెన్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఇట్ ఇన్ ఏ మోడర్నిస్టిక్ స్టైల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మినిమల్. దీంట్లో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ అండ్ రాజ్యాలు ఎలా ఎవల్వ్ అయ్యాలో చెప్పాము. అలానే ప్రత్యేకంగా బుద్ధుడి బర్త్ ప్లేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బుద్ధుని ఎన్లైటన్మెంట్ ప్లేస్ బీహార్, అలానే మహావీర్ జయంతి కూడా ఇక్కడనే ఈ హ్యాజ్ ఎన్లైటెండ్. సో దానికి సంబంధించిన అనేక శిల్పాలు ఉన్నాయి. అలానే అనేక రాజ్యాలకు చెందిన కాయిన్స్, స్టాంప్స్, తూనికరాళ్ళు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. నాకు వీటన్నిటిలో నచ్చింది ఏంటంటే దీదర్గంజ్ యక్షిణి శిల్పం. సో యక్షిణి అనేది మన హిందూ పురాణాల్లోనే కాకుండా జైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బుద్ధిస్ట్ పురాణాల్లో కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన స్పేస్ ఉంది. సో అదేంటంటే రాజులకి ఒక గార్డియన్ ఏంజల్ లా అది చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మన బీహార్లోకి వచ్చేసరికి, సో ఈ యక్షి యూజ్ టు వర్క్ ఫర్ ద వెల్తీ, అంటే సంపన్నులకు కానీ రాజులకు కానీ పరిచారికల్లాగా వాళ్ళు పనిచేసేవాళ్ళు అనమాట. సో దే యూజ్ టు స్టాండ్ బిహైండ్ ద కింగ్, రాజు వెనక నిలబడి విసనకర్రలతో వీచడం రోజంతా, అది వాళ్ళ పని అనమాట. సో దాంట్లో ఎందుకు నచ్చింది అంటే అది జీవకళ ఉట్టిపడేలా ఉంటుంది. ఈ దీదర్గంజ్ యక్షిణి అనేది ఇది ఆల్మోస్ట్ లైవ్ సైజులో ఉంటుంది, 5 feet 2 inches దాని యాక్చువల్ హైట్. అండ్ ఇట్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ శాండ్ స్టోన్ అండ్ విచ్ ఈజ్ హైలీ పాలిష్డ్. రైట్, మనకు హైదరాబాద్లో సాలార్జింగ్ మ్యూజియం ఉంది. సో అన్ని స్టేట్స్లలో కూడా ఎక్కడో ఒక మ్యూజియం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. సో మిగతా మ్యూజియంస్కి బీహార్ మ్యూజియంకి తేడా ఏంటి? సో మిగతా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి చూడాలి అనుకుంటే ఎందుకు రావాలి అంటే మీరేం చెప్తారు? సో మనకి అనేక రాష్ట్రాల్లో మీరు చూడొచ్చు, అలానే మన నేషనల్ క్యాపిటల్లో కూడా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మ్యూజియమ్స్. కాకపోతే ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏంటంటే
ద క్యూరేషన్, ద స్టైల్ ఆఫ్ క్యూరేషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ వింగ్స్ ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ లైక్ ఏ స్టోరీ. ఒక కథ చెప్తున్నట్టు మనకి ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఈస్టర్న్ యూరోపియన్ గ్యాలరీ లేకపోతే వెస్టర్న్ యూరోపియన్ గ్యాలరీ, ఆర్ట్ గ్యాలరీ అలానే కాకుండా దే హ్యావ్ నెరేటెడ్ ఏ స్టోరీ త్రూ టైమ్ అనమాట. టైంని స్పేస్ని బేస్ చేసుకుని ఒక స్టోరీలాగా చెప్పారు. సో దట్ అది ఒక స్కూల్ పిల్లాడికి కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎటువంటి హిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా సరే కూడాను చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. రైట్. ఇది బీహార్ మ్యూజియంను సాక్షి టీవీ మీకు ఎక్స్క్లూజివ్గా చూపించింది. సో పిఐబి టూర్లో భాగంగా మనం బీహార్ మ్యూజియంను చూసాం. సో అనేక డైనాసిటీస్, కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి బీహార్లో పాలించినటువంటి రాజులు, మారినటువంటి కాలాలు, వాళ్ళు అప్పుడు వాడినటువంటి పనిముట్లు, పాత్రలు, వాళ్ళ అప్పుడు జీవన విధానం, ఇవన్నిటినీ కూడా బీహార్ మ్యూజియం ఒక్క దగ్గరికి వస్తేనే అన్నిటినీ కూడా ఒక్కసారిగా చూడొచ్చు. మనం కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం వరకు ఒక ట్రావెలింగ్ చేసినట్టుగా ఈ బీహార్ మ్యూజియంలో ఉంటుంది. అలాగే బుద్ధుడికి సంబంధించి, అశోకుడి, మౌర్యుడి కాలం, సో ఇట్లా అన్ని రకాలుగా కూడా మనం బీహార్ మ్యూజియంలో ఇక్కడికి వస్తే మీరు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. వీడియో జర్నలిస్ట్ నారాయణతో కలిసి సాక్షి న్యూస్ బీహార్ పాట్నా నుంచి. Bihar Museum showcases history, culture and art of Bihar. Not only Bihar, because when Patliputra was capital of India, India was bigger than what it is today. So in a way it also tells the history of India. So government decided to create infrastructure where we can showcase our art, culture, heritage. And when we started making this museum, we realized that such a infrastructural gap is all over India. In fact, nowhere we have been able to create really world-class infrastructure where you can get exhibitions from anywhere, because that requires modern lighting, air conditioning, curation, security, those type of things. So Bihar Museum was done with that in the background, that in the mind, and we wanted to create a world-class infrastructure. And now, whatever collection we had in our old Patna Museum, that was that came during British period. So from that collection, which is a huge collection we had, so government decided to bifurcate into two museums. So from civilization to 1750, artifacts came to Bihar Museum, and the rest artifacts are in Patna Museum. So when we started making Bihar Museum, then we went for the best museum planner, Lord Cultural Resources. We selected Maki from Japan as our architect, and we got fabricators from Singapore. We were very clear in our mind, if we will do it, we will do the best. So whatever was available in the market, the best ones, that only were selected. Because we wanted to make a template for our country, the best museum infrastructure in our country. So it took around 4 years to complete this new Bihar Museum. And now government has decided to connect Bihar Museum and Patna Museum through an art tunnel. So we believe that Bihar Museum is developing more like a culture center, because for your building and artifacts people will come once or twice. But if you keep on doing activities for different stakeholders, women, children with disabilities, if you do lot many activities, and our definition of art culture is little broad. We do activities related to cinema, music, drama, contemporary art, modern art, ancient, and all that. So you do lot many activities, so people come for those activities. So it's developing as a culture center, and we are getting very good number of visitors. We also have developed a storytelling style in our museum, so that anybody who comes and visits, he can see the whole museum without really requiring a qualified guide. Because if you read what is written on the wall, and you get the hints, so you can see the whole story, how from civilization things developed, and how then Buddha came, Mahavira came, then Nalanda University came, Mughal period, everything you will see. So this is the history part. Other than history galleries, we also have a gallery on our regional art. Bihar is very rich in folk and regional art. So there is one gallery dedicated to regional art. Another gallery is contemporary art, because now the artists want to see what is happening in modern and contemporary field in art. So there is one gallery dedicated to contemporary art.
And Bihar has a very big diaspora. People from Bihar 200, 300 years ago went different places in the world like Guyana, Suriname, Mauritius, Fiji, and they created those countries. So people want to know that story. So there is one gallery dedicated on our diaspora. We also run a restaurant which we treat as a gallery because here we are highlighting our Bihari cuisine. So people should know about Bihari cuisine, in a broad form. Primarily it is a history museum, but all these galleries were added because it was demanded by people. So this museum is led by the wishes of people. So we discuss what more they want. Now we are moving towards technology. You will see today like 20 best artifacts of our museum. How you can see in 3D projection, how animation works, and so the younger generation, the new generation. So we are keeping their interest or taste also in our mind. Finally, what's your message to people? No, India should have lot many such museums because the whole country is so rich in art, culture and heritage. Each state should have, and everybody has beautiful collection, very nice collection, and that story has to be told not only in India, outside India. Like the collection I have seen, Pandulipi collection in Orissa, many places, even Assam, the places we don't know. So to solve that problem, we created a platform here in Bihar Museum that is called Bihar Museum Binale, where we invite exhibitions from our Indian museum, foreign museums. So they bring their exhibitions, and we also do seminars, workshops on the issues related to museum. So we have created a platform where you come, learn from each other, share our experiences, share our issues, and we have just completed our third edition of Bihar Museum Binale, which focused on Global South, because we realized that this is the time we should provide a platform to Africa, Latin America and Asian countries also, and that became very popular.